I wake up at 11 o'clock, then I make my bed, and then I do sport, I play football. I take a shower, I eat breakfast. Huge. Har'ammoo oolmaa keenya guyyaa haala kamiin ibsuu dandeenya? Wanta yoo hundi irra deddeebiin goonu tokko haala kamiin afaan Ingiliffaatiin ibsuu dandeenya yaada jedhu irrattiin viidiyoo kana isiniif hojjedhe hanga dhuma viidiyoo kanaatti na wajjin tura. Egaa namni tokko mee oolmaa kee guyyaa naaf himi jedhamee yoo gaafatame haala kamiin deebisuu danda'a? Haala kamiin himuu danda'a? Yaada jedhu irrattiin isiniif ibsa godha jechuudha. So yeroo hirribaatti ka'uurraa eegalee ibsuu ni danda'a. Fakkeenyaaf namni ganama sa'a 12tti hirribaa ka'u tokko sa'a ganamaa sanirraa ka'ee hanga sa'a galgalaa har'as boruus iftaanis irra deddeebiidhaan wantoota akkamiin raawwachaa oola kan jedhu. Wal fakkaachuu baachuu danda'u wantoonni namni sun raawwatu garuu usually hedduminaan garuu oolmaan isaa maal fakkaata kan jedhu ibsuu barbaade haala kanaan eegaluu ni danda'a. I wake up at 11 o'clock. I wake up at 11 o'clock. Sa'a 11tti hirribaa nin ka'a. Ka'een ture miti. Sa'a 11tti hirribaa ka'a. Achi booda then achi booda jechuudha. I wake up at 11 o'clock. Nan dammaqe jechuudha no. At 11 o'clock and then I get up after 10 minutes. Deeqaa 10 booda immoo nan ka'a sirriirra jechuudha. Then I make my bed. Sirrii kunan sirreessa kana fadha. Okay, I make my bed in. And then I do sport. Namni sportii aadaa hojjechuu qabu ganama. I do sport. Namni kubbaa taphachuu aadaa akkasii qabu immoo I play football. Namni sportii yoo hundi hojjetu maal jedha? I always do sport. Nikee namni yoo tokko hojjetu immoo I sometimes do sport. I usually do sport. Irra deebisaa sana wantoota kanneen ibsuu hin dandeenye usually nikee always yoo hunda goonoo ta'e. Sportii erga hojjenne booda we might come back home. Kanaaf maal jenna? I take a shower. Sportii erga hojjette booda namni tokko shaaworii fudhata. So I take a shower. Okay, I take a bath. Jenna. I'm taking in jennu. I took in jennu. I take a shower. Okay, I take a shower. I eat breakfast. Ciree ni hojjettu yoo ta'e I make breakfast first. I make breakfast and then I have breakfast. You can if I eat a breakfast. Amsin barataa taatan I go to school at 2 o'clock. Mana barumsaa nan deema jechuudha. Hojjetaa taatan ammoo at 1 o'clock I go to work. I go to work. I'm going in jennu. I went naam in jennu. No, I go to work. Bakka hojii nan deema. Then barataa taatan ammoo I go to school at 1 o'clock. Then what do you do at school? Mana barumsaa keessatti immoo wanta hojjennu tokko tartiibuma kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. For example, if you are a student at school, I learn different subjects. Nan baradha. I learn. Yeroo tokko hojii nan taphadha. I play with my friends. Then I do class works. Okay, hojii daarii nan hojjedha. I study with my friends. I study with my friends. I study with my friends. Haala kanaan tarreessuu hin dandeessu. Namni hojjetaa ta'e tokko immoo I go to office and then I check my email. Email ko checking oda. I check. I have meeting with my colleagues. I give a service. Tajaajilan kenna jechuudhaaf. I give a service. Naannoo sa'a 4 walakkaa boqonnaa shaayii qabatee namni sun I take a break. I drink coffee. I drink tea. During the tea break, then I have lunch. Achi booda immoo I go back home. Gara manaan deebi'a. I go back home. I take time with my family, with my children. I play with my kids. I play with my children. And then I watch TV at 2 o'clock, maybe evening time. I have dinner. And then after dinner, I practice English. And then at maybe 4 o'clock, evening time or night time, I go to bed. I go to bed. Okay, barataa taatan immoo irbaata akkuma nyaattanii maybe I do homework. Okay, and then I help my mother, and then I study or I do my assignments. I do my homework, and then I practice English. I know you practice English every night before you go to bed, and that's really a wonderful habit. So maybe from 2 o'clock up to 3 o'clock, I always practice English. Okay, you hundi shakalti yote. Okay,
guyyaa torbee keessatti guyyaa jiran hunda ni shaakaltu barmaata akkasii qabdoote, which is actually very nice. Hirriba dura sa'aat akka takkaa osoo shaakaltanii milfaan keessan baatii lama baatii sadii keessatti ni jijjiira. Every day amaleeffannaa akkasii yoo qabaattan soo namni akkasii maal jedhaa? I always practice English, learn the meaning of new words, speak with myself. Ofuma kiyya wajjin haasaa galgala yoo hunda barmaata akkasiin qabaa. I report my days wantan jechaa ooleen ripoortii godhaa gabaasaa, so I always jenne jechuudha. I always, practice English. I always study. I always speak with myself. Yoo hunda jechuudha. Yommuu barmaatii yeroo tokko qofa barmaata akkasii qabdan, which I don't actually suggest, I sometimes practice English after dinner. I sometimes learn the meaning of new words. I sometimes write a diary. Okay, oolmee guyyaa al takka takkaan barreessaa jechuudha. I sometimes al takka takka. Okay, I usually yeroo hedduu jechuudha. Yeroo hedduu. I sometimes yeroo tokko tokko. I rarely namni immoo torbeetti al takka faa torbee lamatti al takka faa godhu immoo I rarely practice English after dinner. Kanaafuu haala kanaan wanti yoo hunda goonu oolmaa keenya haasa'uu hin dandeenya, gabaasuu hin dandeenya jechuudha. I think you got my point. Okay? Kanaafuu kanarra deebilee gochuudhaan yeroo fakkeenyaaf interview adda addaa irratti mee oolmaa keenyaa himi jedhamtan haala salphaa hin dandeessu. Again, grammar keessanis dandeetti grammar keessanis haala kanaan fooyyessuu hin dandeessu. We use a simple present tense like subject achi verb one haala kanaan ibsa kennuu hin dandeenye jechuudha. Okay, namni yoo hunda kubbaa taphatu tokko I always play football jedha. Namni yoo tokko kubbaa taphatu immoo I sometimes play football. So isaan kanneen adverbs of frequency jedhamu. Isaan kanneen itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Sometimes, always, usually. Okay, orderiidhaan hoo keenye always jalqaba dhufaa, usually, often, achi sometimes, then rarely, okay, then namni waan goonu immoo never. Isaan kanneen maqaa fi verb waan jidduu galchine irra deebii gochaasanii ibsuu hin dandeenya jechuudha. Like I rarely watch TV. Yes, I rarely. Like maybe once a week, I don't know, twice a week, I do watch TV, so I can say I rarely watch TV. I always teach English every day. I always teach English. Okay. I sometimes drink coffee. Okay. Meeshaan immoo wanti hundi gootan haala kanaan shaakaluu hin dandeessu jechuudha. Okay. Let's revise. Mi al takka immoo irra hadeemu. Okay. Oolmaa keenya guyyaa wanta goonu tokko haala keenya ibsaa kan jedhu sanniin mi takka irra sin hadeemu. Isin immoo nu wajjin jedhame. I wake up at 11 o'clock. I get up from my bed. Then I make my bed. Then I do sport. And then I go to sport, and then I take a shower, and then I make breakfast or I eat breakfast. I have a breakfast is better. I have a breakfast, and then I get dressed. I forgot. I get dressed. I get dressed. Then I go to school. Okay, I go to work. At school, I do classworks. I learn, I study with my friends, I play with my friends, I chat with my friends, I go back home, I have a dinner, I watch TV, I read a book, then I do my homework, then I practice English because I want you guys to practice every day before you go to bed. So I really want you to give at least 1 hour a day for practicing English, So I practice English every day. And then when it is 4 o'clock, I go to bed. Done. That's my day. Guyyaan kiyya kana fakkaataa jennee xumuruu ni dandeenya jechuudha. Okay?
Thank you so much for watching.